네, 할리우드 인기 스타들이 미국 트럼프 행정부를 공개적으로 비판하고 있습니다. 스타들의 발언과 발단이 된 사건까지 함께 전해드리겠습니다. I love my country, but I don't at this time recognize my country. 현지 시간 21일 스페인 산세바스티안 영화제에 참석한 배우 안젤리나졸리가 미국 사회의 표현의 자유를 지적했습니다. 그는 민감한 시기라서 발언에 신중해야 한다면서도 개인의 자유를 막는 것은 매우 위험하다고 말했는데요. 이에 대해 영국 매체 가디언은 졸리가 특정인을 언급하지는 않았지만 얼마 전 지미 키멀의 토크쇼가 중단된 사태를 염두에 둔 것이라고 해석했습니다. 최근 미국 내에서는 토크쇼 진행자 지미 키멀이 트럼프 대통령의 지지 세력을 비판한 이후 그의 토크쇼 제작이 중단돼서 논란인데요. 이를 두고 마블 영화 속 헐크 역으로 유명한 배우 마크 러펄로는 미국 정부로부터 표현의 자유를 지켜내야 한다고 말했고 올리비아 로드리고 등 여러 팝스타도 지미 키멀에 대한 지지 의사를 밝히고 있습니다. 지금까지 이슈 컬처였습니다. My name is Jon Stewart, and welcome to the Daily Show on, I'm going to guess, Monday. I don't know. We have another fun, hilarious, administration-compliant show. This swirling around, are the naysayers and the critics right? Is Donald Trump stifling free speech? Of course not, John. Americans are free to express any opinion we want. To suggest otherwise is laughable. Ha ha ha. We are a nation of diverse perspectives, and we are not afraid to be different. Ronnie, what's up with your tie? You're gonna get us in trouble. No, but this is the only red tie I have. Okay, it's fine. That's not red. It's pink. It's not pink. It's at least salmon. All right, that's a shade of red. It's not red enough. It's gotta be maga red. Can you calm down? God, is this your first dictator? Listen. Oh, Donald, we pledge to thee our word. Oh, Donald, we love you. His ratings were worse than Colbert. They got rid of Colbert, which is a good thing to do. Thoughts, and I have a tendency. Who would you like to see replace Kimmel on late night? Well, a lot of people, anybody could replace him. The guy had no talent. Kimmel had, look, he was fired, he had no talent. That's something that should be talked about for licensing too. When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump. That's all they do. If you go back, I guess they haven't had a conservative on in years or something, somebody said. But when you go back and you take a look, all they do is hit Trump. They're licensed. They're not allowed to do that. They're an arm of the Democrat Party. Mr. President, are you going to ask Brendan Carr to weigh in on other late night hosts that you have? Host is on network television. There is a licensing. I'll give you an example. I read someplace that the networks were 97% against me. I got 97% negative, and yet I won easily. I won all 7 swing states, popular, but won everything. And if they're 97% against, they give me only bad publicity or press.
press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It will be up to Brendan Carr. I think Brendan Carr is outstanding. He's a patriot. He loves our country, and he's a tough guy. If In the old days, I remember in the old days that every 4 or 5 years, a network would reapply for its license. And the license is free. You know, they get this valuable thing for free, and they'd reapply for a license. It was a big deal every 4 or 5 years, and I don't know, you don't hold me exact, but it was like 4 or 5 years they'd have to file for a license extension. I don't hear about that. The only one that I've heard even bring it up is Brendan Carr. I think Brendan Carr is doing a great job, and I think he's a great patriot. And what appears to be an action by Jimmy Kimmel to play into that narrative that this was somehow a MAGA or Republican motivated person. If that's what happened here with his conduct, that is really, really sick. 트럼프 미국 대통령의 측근이던 우파 청년 활동가 찰리 커크 암살 사건의 후폭풍이 거세지고 있습니다. 트럼프 지지층을 비판한 인기 TV쇼 방송이 무기한 중단되는가 하면 좌파 진영 단체가 테러 단체로 지정되는 등 갈등이 깊어지는 양상입니다. 양민효 기자가 보도합니다. 미 ABC 방송의 간판 TV쇼 인기 진행자 지미 키멀이 우파 활동가 찰리 커크 암살 사건을 언급합니다. The MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. 커크 암살 용의자는 극단적 좌파럼에 들끓는 트럼프 지지층을 겨냥한 건데 응징을 선언한 트럼프 대통령도 저격했습니다. I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? This is how a 4-year-old mourns a goldfish, okay? 미 연방통신위원회는 해당 방송 중단을 요구했고 ABC 방송은 무기한 중단 방침을 발표했습니다. Jimmy Kimmel stays, Trump must go! 시청자와 시민단체들은 방송 검열, 표현의 자유 침해라고 반발했습니다. The repression of Jimmy Kimmel by canceling his show is a huge step in that direction of fascism being hammered into this country. 반면 키멀쇼 중단을 환영한다고 밝힌 트럼프 대통령은 좌파 진영의 반인종주의 단체를 미국 내 테러 단체로 지정했습니다. 커크 암살을 계기로 우파가 결집해 상대 진영을 공격한다는 우려에 오바마 전 대통령은 미국의 전례 없는 위기라고 지적했습니다. Not just our current president, but his aides, who have a history of calling political opponents vermin, enemies who need to be targeted. That speaks to a broader problem. 미 국무부는 SNS 등에서 커크 암살을 축하한 외국인에 대한 비자 취소 방침을 밝히는 등 강경 대응을 이어갈 뜻을 분명히 했습니다. KBS 뉴스 양민효입니다. 트럼프 미국 대통령이 반파시즘, 반인종주의 운동인 안티파를 국내 테러 단체로 지정한다고 밝혔습니다. 트럼프와 측근들은 우파 청년 활동가인 찰리 커크 암살 이후 좌파 진영과의 전면전을 예고했는데 이후 이루어진 조치입니다. 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 나는 병적이고 위험하고 급진 좌파 재앙인 안티파를 주요 테러 단체로 지정한다는 소식을 많은 미국의 애국자들께 기쁜 마음으로 알린다고 밝혔습니다. 이어 또한 안티파에 자금을 대는 사람들에 대해서도 최고 수준의 법적 기준에 따라 철저하게 조사할 것을 강력히 권고하겠다고 말했습니다. 커크 암살과 관련해 마가를 비난한 방송 프로그램이 중단되는 사건도 있었습니다. 미국 ABC 방송은 간판 심야 토크쇼인 지미 키멀 라이브 진행자 키멀의 커크 암살 관련 발언을 문제 삼아 이 프로그램을 무기한 중단한다고 밝혔습니다. 키멀은 지난 15일 방송에서 마가 세력이 커크를 살해한 아이를 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고 있다고 말했습니다. 또 트럼프 대통령의 커크 추모 발언과 관련해 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식이라고 조롱했습니다.
방송 중단 소식에 트럼프 대통령은 즉각 반응을 내놨는데 자신의 SNS에 마침내 해야 할 일에 용기를 낸 ABC 방송에 축하를 보낸다. 키멜은 재능이 전혀 없다고 밝혔습니다.